Olá, pessoal, boa tarde. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma das nossas sessões de ensino bilíngue de imagem musculoesquelética. E hoje a gente vai discutir um tema bem interessante e relativamente recente, que é exatamente o tema relacionado à síndrome de fricção da crista medial da tíbia. Tá? Então, é um tema bem legal que surgiram alguns casos recentes que foram descritos e discutidos, e o Márcio, nosso R4 aí, sugeriu abordarmos esse tema e eu achei bem bacana. Então, a gente vai estar trabalhando esse tema hoje e vamos discutir esse artigo. Em seguida, ele vai fazer um resumo para a gente sobre o que ele viu aí sobre o tema, tá bom? Então, Márcio, fica à vontade e boa apresentação aí. Hi, everyone. I'm Márcio, and I'm talking about this article, MR Image Finds of Medial Tibial Crest Friction. It's a relatively new article from 2013, and it's a medial tibial crest syndrome. It's cause of medial knee pain, like these other causes, like degenerative osteoarthritis is more common in elderly people. Occupation, sports, insufficient fractures, calcium hydroxyapatite deposition, and medial collateral ligament sprain, medial meniscal tear, pes anterior bursitis, medial plica syndrome, and medial tibial stress syndrome that causes in young patients. Well, and about medial tibial crest syndrome, and as you can see in this figure, it's more common 2.5 centimeters below of the articular line in the middle side, in the distal section of the MCL. And what you're gonna see, it's a little bone marrow edema around the MCL and the medial condyle. It's more common in young adults and who does sports activities. And this distal insertion of the medial collateral ligament, it's in the transition of the metaphysis and epiphysis of the medial tibia. So it's more common. You see pain in this location, 2.5 centimeters up below of the articular line. You're gonna see it's gonna be important for differentiation as some other differential diagnosis like bursitis, and we're gonna see later. Here is some example in a 17-year-old female with a history of one-man pain after exercise, extensive exercise, and we have a coronal view and image in PD. Bone marrow edema in this medial side of tibia, and we see also an edema around the distal part of the MCL, and we see a little protuberance in this location, like we said before, 2.5 centimeters from the articular line. And so it's a protuberance in this medial side of the tibia. So it's a friction syndrome, the distal part of the MCL against this protuberance in the tibia. Another case, 19-year-old female with a history of extensive bike exercise at least 3 weeks and
we see the same of the case before. We see a little bump in the medial side of the tibia, the condyle of the tibia, and we see a little bone marrow edema, and this edema around the distal insertion of the medial collateral ligament. We see the bump in the bone of the medial condyle of tibia, and here the bone marrow edema as also. It's a PD, so you can see liquids with hypersynum in these sequences. You can see also the morphology of the tibia condyle, and you see this protuberance in the medial condyle. You can see better on T1 images in coronal. And in this article, they try to measure this medial tibial crest, and they try to see the depth and the angle of this medial crest. And in this case, we have a patient who does not exercise, and you see this protuberance, this medial tibial crest, but you don't see any bone marrow edema or edema around the MCL. So you don't have a medial tibial crest syndrome in this case. You have the protuberance, but you don't have the syndrome, because you have the bone marrow edema and edema around the MCL should be present. And they try to measure this depth, as you see the white line, and the angle, as you see the yellow line. And in this article, they saw that the depth is not a good, the depth is not, the angle is more important for this tibial medial crest, not the depth. Okay, you're gonna see this after. So the predisposing factors for this syndrome is to be young patients and to exercise. Okay, young patients who exercise, extensive exercise. And for the syndrome, you have to have this bump. It's like a protuberance in the middle part of the tibial condyle, medial tibial condyle. They study 24 MRIs. 17 were athletes, and 7 patients were farmers who have to climb mountains, so extensive exercises. And the mean age of these patients were 35 years against 42 years of the control group. And the angle was important for differentiation between these groups. The angle in the patients who had the syndrome was a little less from comparing from the control group, and this patients was submitted a positive clinical test, and after that
do the MRI, and 22 of 24 patients had bone marrow edema in that location that I talked about before, 2.5 centimeters below the middle articular line. And it does have a good sensitivity and good specificity and good positive predictive value and good negative predictive value. So the diagnosis, it's combined by a clinical history. So the patient's it's gonna be a medial knee pain, and the MRI, it's very important and very specific for the diagnosis. When you see a bone marrow edema and edema around the medial collateral ligaments, and the angle of that protuberance showed to be important in this case, a little less comparing the normal patients. So in normal patients, it's about 160, and patients who had this syndrome, you're gonna see around 151 degrees of the angle. So another case from the literature, the cases, it's the same. You're gonna see the same presentations. So you're gonna see the bump in the medial tibial condyle, associated bone marrow edema, and edema around the distal part of the medial collateral ligament, as you see in the axial view. It's important, we have some differential diagnosis you have to exclude. Here's some examples. In the first image, you're gonna see liquid in this position, 5 centimeters below the articular line, and you see this patient does not do exercises. It's more common in elderly people and fat women. So you have the bursitis in this example, bursitis of pes anserine. Okay, it's more below, comparing the medial tibial crest friction. In this case, at right, you see also edema, but the level of the edema is the posterior medial of knee of the femur. Okay, the tibial medial crest is in the tibia. This posterior and medial of femur, it's a friction that occurs on sartorius or gracilis. Okay, it's a posterior medial friction syndrome. It's in a different level of our cases, our article. You see behind the femur, in not the tibia, and posterior and medial to the femur. Another differential diagnosis, and as you see in this image, it's a T1 coronal view, and you see this line of fracture in the medial condyle. It's a typical case of medial tibial stress syndrome, or
stress fracture, like in this case. And we see around this fracture, this low T1 sign that could be bone marrow edema. So the bone marrow edema, it's more important in this case comparing the tibial medial tibial crest syndrome. And these patients who have a history of trauma, we see this edema diffusely in the MCL. So it's an injury of the medial collateral ligaments, and the patient have history of trauma. In the article, the patients don't have history of trauma. So to conclude, the clinical history is very important, and you see this syndrome in young patients who have physical activities, and it's very important, the bone marrow edema in the medial tibial condyle associated to edema around the medial collateral ligaments. So we have the syndrome or the friction of the medial tibial crest. The pathogen is similar of the friction of the iliotibial band. We can see on the lateral of the knee. And the MRI is very important for the diagnosis and very specific. Thank you. Ok, excelente, Márcio, muito boa apresentação. Esse tema, pessoal, ele é bem interessante, como vocês perceberam, não só pelo diagnóstico do caso. É que tem um menino aqui que está se matando ali. Mas vamos lá. Não só pelo diagnóstico do caso, mas pelos diagnósticos diferenciais, tá certo? Então, pessoal, a gente tem que conhecer esse diagnóstico, porque coisas mais comuns e frequentes vão aparecer para a gente, e esse pode ser um diferencial, ou pode ser esse caso, e a gente está pensando nos outros, ou vice-versa. Então, assim, é muito interessante, tá? Esse artigo. Quem não leu, dê uma lida. Foi bem explicativa a apresentação. E eu acho que o Márcio vai fazer uma revisão final em português, não é isso, Márcio? Um resumo? Professor, eu fico bem mais tranquilo. Pronto, faz um resuminho aí em português, assim, em 5 minutos, a gente manda bala. Valeu. Pronto. Então, como a gente viu, geralmente esses pacientes, eles têm essa protuberância. Eu posso compartilhar a tela, professor? Está compartilhada a tela ou não? Vocês estão vendo a minha tela? Alguém pode dar um feedback aí? Tá vendo, Márcio? Tá vendo sim. Estamos vendo sim. Certo, então, assim, para resumir, a gente tem que ter essa protuberância no côndilo medial tibial, você vê assim com certa frequência, né? Mas isso não é suficiente para o diagnóstico. Para a gente ter o diagnóstico, tem que ter esse edema ósseo, né? Mesmo de fricção aqui, junto ao côndilo medial da tíbia, e esse edema também aqui ao redor dessa inserção distal do ligamento colateral medial, né? Então, eu até mostrei esse exemplo aqui, que a paciente tinha até uma protuberância aqui, mas a gente não via nenhum achado associado, né? E é uma paciente que não fazia atividade física. Então, é um paciente que tinha uma protuberância, mas não tinha a síndrome, né? Então, você tem que ter esse conjunto de achados. A ressonância, então, ela é muito importante para o diagnóstico, né? Na suspeita clínica, ela tem que ser realmente feita. E, como o professor falou, esses diagnósticos diferenciais são muito importantes, né? A bursite da pata de ganso, né? Geralmente
Como a síndrome não é da pata de ganso, né, dos tendões da pata de ganso, então você consegue diferenciar bem, mas clinicamente é um diagnóstico diferencial importante, tá? Mas aqui o nosso problema é no ligamento colateral medial, né? Não tem nada a ver com os tendões da pata de ganso. Assim como a síndrome da fricção póstero-medial, né, que acomete mais o sartório graço, também é um diagnóstico diferencial importante, mas, como eu falei, está em outro nível, né, que a gente vê o fêmur, ele está numa região póstero-medial, no nível do fêmur, né, então, esse caso aqui é também de um caso de fratura por estresse, né, bem comum. O edema é bem mais importante, né, às vezes você vê a linha de fratura, às vezes não, mas o edema no côndilo medial tibial, ele vai chamar mais atenção do que nos nossos casos, né, que o edema a gente viu que era bem tênue, né. E nesses casos de trauma, né, torsional do joelho, a história é muito importante, né. Então, geralmente, nossos pacientes não têm muita história de trauma, e sim de exercício mesmo extenuante, né. Então, basicamente é isso. Realmente é relativamente recente, não é muito comum, mas é importante que a gente saiba desse diagnóstico. É isso aí. Perfeito. Então, beleza, pessoal? Muito obrigado, Márcio. Parabéns. Excelente Obrigado. apresentação aí.